Saka sabai po nia sar kin noon, dian lang dor ang tohonan nila. Baguhin neo lang naman yung nasa daxiong itinuturo nia. Kaya naman ako nagbalik para sundan siya. Pati rin yung taong pumate sa kanya. Sij kun, in mo para sa iyo yan. Mapalad ang araw sa bawat isa na patuloy na nanonood sa Miss Clar horror stories. Chilad ng iba pa, meron din akong gustong abahagi sa inyo. Ito ay nangyari ng kabaton ko pa at ito ay tungkol sa kaibigan kong pulis na mula sa Maynila. Para mas madaling monawan niyo ang buwang salaysay, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bingo, at ito ang aking salaysay. Bago ko simulan ang kwento, huwag kalimut ang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Ay, tagay, sij mag-enjoy lang tayo. Cheers! Para ito kay Marang Evange. Evange maraming salamat talaga sa iyo ha. Happy birthday sa iyo my loves ko. Hey noku, tigilan mo no ngayon. Adu, tapusin niyo no yung inuman at magsasara no ako ng tindahan. Aib ito naman si Evange, libre lang magbigo ano, hanggang ngayon masingit ka pa rin. Hey, aba tigilan mo nga ang asawa ko ha. Yumiwi ka no bago pa kito ipasando sa asawa mo, pambihira ka, harapan mong nilalandi yung asawa ko. Naku, yari ka te, bat pa kasi si change, bang yung niligawan mo kasi anak ganito yan Aya lang naman yung tinanggihan ko noon pa man Kaya nga ako nagpokazal sa nanay mo para makalimot? Ginawa ko lang panikip butas. Ang nanay mong si Yudang, grave ka talaga, adu wala ka talagang haya. Sa harap pa talaga ng anak mo sinasabi yan, at ikaw namang Bingo, natatawa ka pa talaga. Nakakatawa talaga tiyong Naloloko ng tate mo yung nan, mo tapos natatawa ka pa. Tiyong naman, alam niyo naman si tate kapag lasing diba, palabiro talaga kapag may tama na. Hey naku, yumiwi na nga kayo, per, o kayong walang kwento Abay grave ka naman sa akin abang. Nakalimutan mo na ba yung mga araw natin, misno kita. Alam mo ba yun, hil, wako misno kita. Are, ano ba, hey na. Bakit mo naman akumpas no galon? Yumiwi ka na sabay wala ka talagang kahihiya. Dito pa talaga. Pati ako Bingo yumiwi ka na rin. Are ko naman nail. Isa ka pa kasi Hindi ko na nga alam kung anak ba talaga. Kita o kakampi ko ng tate mo. Logi kang paba sa kanya kahit mali na. Aba teka. Sino ba talaga yung nagbuntis sa akin? Ikaw o si tate. Bat hindi mo alam kung sino yung anak mo. Are ko na. Ganyan Ano ba? Haho. Basta yumiwi na kayo. We mo na yung tate mo. Ganon talaga kami na tate kapag nailalazing. Parang isang baituka lang kami at to-do suporta pa ako sa mga kalokohan niya. Loyal naman talaga si tate kay nanay. Pero kapag tinamon na mga alak, kung anong kaloko ang naisip niya. Ako naman nakikisakay lang. Tawan lang kami ng tawanan. Pero sa kabila ng kasiyahan yon hindi pa rin mawawala ang katato. Hanang delikado talaga ang lugar namin kapag gabi. Madalas may namamate at palaging sa perhong-peron. Laging walang ate ang mga bangkay na natatagpuan ng mga pulis sa amin. Ang sabay nga nila, baka raw may serial killer. Hey, by listen niyo na hanggang magama, ang dilim na sa don. Ayoko naman kukilang hating gabay not saka pa kayo uwi. Una, basta huling tagay na, o anak cheers tayo, grave ang sarap no anak, halika na anak yumiwi na tayo.
Boka mamaya mapakamalan parteo dutong serial killer a opote. Piro grabe halong hilo po okote. O oko rine, e bu hatin mo no lang kaya oko. Bingo ha, bat oko, e akoi anak dito te a. Hoi keong dalawang magama by listen neo and guardian. Ito na. A puradong a purado cataloga udang. E sij anak, bu hatin mo na ako, he naku, mering ebang, mona na kami ha. Pasensia na talaga. Jinulo na naman keo enji magamang kong ito a. I naku a. Ios lang yan. Ingat keo so don ha. Ebang my loves bo, by sayo bo. By are ono bong grabe sakit so batok down o. E may loves ko po kasi, no may loves diin so ibte. E ganon bo e halik no my loves. Ang halika no are buhat. Buhat ko talaga in si tate alam kong mabigat siyo piro dahil ungo lazing oko. Tiniais ko at kinea ko po rin. Si nene naman ay hineon lang komi bast at siya ay panayang putak. Habang si tate naman sa likod ko. Kanto enji kanto na parang walang pakialam sa mundo. Ako naman harap na piro tawa pa rin enji tawa. Oh ay no naman o. Yumololong no naman young mgso tu dios ko. Mamalasan parteo sa mga calico. And niyong magama e. By listen neo and guardian bago pa may multong sibol pot dito. O anak ang sabay enji nane mo by listen mo door baka door may aswang. A ere ko naman. Ano bong, bumaba ka ang guardian sa likod enji anak mo at maglakad ko enji mayos. Kaya young anak mo hindi tumataba a logi mo casing kinukulit. Paglazing ka talaga para kang bata. Bumaba ka no diyan. E una hi anak, ay boba mo norengo ako. Ang sakit no enji likod ko sa nane mo a. Parang nabugbog no a. Sij ho te. Saktong pagboba ko non kay tate ay. May narinig kaming kalasko sa omjie talahib. Bigla kaming natahimik sabay no nakaramdam. Ilang sandoli pa, may biglang bumungad sa harap namin at sabay kaming napasiguro sa gulat. Te, aswang, uanga. Tara, tatakbo teo, meron. Son teo tatakbo. Pabalik ba teo? Hey naku, ito talagang dalawang tu. Dito kayo, by listen neo, son po ne, sinabi non gang dito a. Dito, are. H, wag mo mahale tenga ko ne, tayin neo naman ako. Nexitak, buhan kami non habang, pakaramdam naman I, may humahabol sa likod. Hindi naman monanag, kung anong klaseng nila lang yon. Puro anino lang kasi at kalaskos sa dilim. Ilang sandoli pa. May nakasalubong kaming mga tao na nagtanong kung may nakita raw kaming kalabo. Paglinggan namin sa likuran dun lang namin napagtanto no kalabo lang pala ang humarang sa amin. Kaya pala ganon kalaki ang bolto nito sa dilim. Walang dios, kalabo lang pala yan. Ungo e. Nawala yung kalasingan ko dun. Akala ko aswang talaga o. Kita neo na, ayan talaga mapapala neo. Para kayong mga timang sa mga pinagagagawa niyong magama e. Tara noon nga, yumiwi no teo bago po kayo mapahiya lalo. Yumiwi no lang kami non no tuwid no ang lakad. Totuan gang biglang nawala ang kalasingan ko dahil sa takot. Akala ko kasi aswang na yung nakita naman. Pagdating naman sa bahay, si tatay ay dahil medyo nahimasmasan na. Bigla naman siyong najing malaming kay nanay. Siyempre si nanay galit pa rin at hindi naman mawawala agad yon. Mahal, tawarin mo na ako, mahal. $1 lang naman talaga hindi kalasikan yon. Inosar ko lang din si Bebang. Alam mo naman yan eh. At saka alam naman neo sa kanya dahil mas amoy latik po siya kaysa sayo. Ha, amoy latik pala ha. E kanina nga pagpasak ko pa lang may pakanto. Kanta ka pa down. Pero alam mo adu, hindi naman ako nagsasilos eh.
nagagalat lang ako kasi nakakahiya, yung mga ginagawa mo dun. At saka, sino ka ba para pagsalusan ko? Hindi ka naman guwapo, Teo, hindi ka do guwapo, anong hindi guwapo, ay anak kita ay. Hindi ka rin guwapo, busit, hey naku, pero lang talaga kayong magama. Pero no salamat dito sa ilong no paman niyo ha. Kaya siguro akong harap makahanap hindi mapapangasawa, walang gustong tumanggap sa ilong kong pamahalon mo. Are ko, magpasalamat ko no lang bingo ha, at kahit papano may ilong ka pa. Nakakasing hot ko rin naman Hindi ba? Natawa na lang ako sa usapang yon. Kinabukasan, maga pa lang ay, nagpakain na ako mga manok. Mga alaga rin yan na nanay. Yan talaga ang obligasyon ko tuwing bagong gising. Mga 5, umaga gising na ang mga manok, kaya abala na ako sa pagpapakain. Habang ginagawa ko yan, bigla akong nakarinig mga hingal mga isang babi. Paglingon ko sa may bakod naman ay napansin kong parang may tao roon. Sino yan? May tao ba diyan? Piwid po bang makapaghugas ng po diyan sa tarog niyo? Sino tu? Saj pasok ka? Nang pagbuksan ko ng bakod yung babi ay napansin kong panong. Puno ng putik ang buong katawan niya. Mula ulo talaga hanggang po. Halatang pagod no pagod at parang takot po. Dinala ko siya sa tarangkahan namin at hiniyon kong makapaghugas muna ng katawan para naman kahit papano ay mahimasmasan siya. Miss ayos ka lang ba? Bakit ang dami mong putik? Saka ang oga po madaling araw po lang Hey, ay kasi ano ay nakawala yung alaga naming baboy. Tumilong lang ako paghahanap down sa tiyo, hinko na taga rito ha. Sino ang pala yung tiyo, hinmo na may alagang baboy. Bail diyan lang yung bahay nila. Siya tapos na akong magugas ha. Salamat ha. Pero hindi ko no natuloy sabihin ang gusto ko sanang itanong dahil bigla na lang siyang nagmamadaling yumolis kahit na hindi pa natatanggal lahat ng putik sa katawan niya. Ang ipinagtaka ko lang non yung nabang, GITNA yung truyo, hindo niya na may alagang baboy. Ang may alaga lang namang baboy dito sa amin sina Chang Abang. At kung to, tu ang pamangkin siya na chong koding o kahit na Chang Abang man, ibig sabihin kam, aganak ko rin siya dahil si tatay, at chong koding magkapatid at si, nanay naman at si, Chang Abang magpinsan. Ano bang pinagsasabi ng babing yon? Tiyo hindo niya maka namang hindi ko siya pinsan Hoy bingo, nilalaban pa rin ba ng alak ang utak mo? Nagsasalita ka na namang magisa diyan. Grabe ka naman sa alak ne? Hindi no, sino ba kasing kinakosap mo diyan ang oga-oga pa? Pero ka na kogad, hindi ne. Hindi mo ba nakita yung babi? Ha? Sino ba babing sinasabi mo? Dito lang ne. Nakahugas lang ng pa kasi puro putik Nag-usap pa kami. Sabay niya hinabol do niya yung baboy ng tiyuhin niya. Sino pa ba yung may baboy dito? Ne, baboy. Si Chang karding mo lang naman ang may alaga O di ba? Kaya nga nakapagotaka talaga yung babi no Pero wala talaga akong narinig o nakitang kosap mo bingo. Abay wala talagang tao ha. Anong wala? Meron kaya? Kosap ko pa nga siya kanina Aces bingo wala nga. Nakita-kita nagsasalita ka magisa diyan. Para ka anggang timing baka yung malis lang kog at yan ne. Nang nakita mo mabilis lang siyang duman tapos bigla na lang siya nawala. Lumabas din si Nan noon para tingnan
kung ono young sinasabi ko. Pero siempre umalis na young babi kaya tiningnon na lang niya ako no parang nasasaron na ako ng bait. Ang huli lang niyong sinabi, magluluto do siya ng agahan ng mas mogo para makakain din ako agad. Siguro ang iniisip niya, nababaliw no ako o baka naman nalapasan lang ako ng gutom. Kahit nas at tamang oras naman ako palaging kumakain. Ganon ang ginawa niya kaya nakakain ako ng mas moga kaysa dati. Mga bandang 9 napagpasiya ang kong maglabot, lubot sa palagid naman. Sa kalayuan ay napansin kong may mga tao, so may bandang bangan kung son pala yan ang nas ay baba. Nandun din si Chong Carding at halatang nakikiyasyoso. Napatan ko ay down ko lang nalaman na may pate no tao pala dun. Chong Carding anong nangyari diyan, o pate no naman wala na namang ate bingo, ha sino do yan, Chong wala namang nakakakilala. Ayan kinukuha na ang mga tao. Ayan noong mga pulis sa ito sindoli. Nang tumingin ako sa itos ay, ako pansin sa akin ang isang pulis. Kakilala ko pa ng nas Manila ako. Yumiwi lang kasi ako kina nanay noon dahil gusto ko lang magpahinga. At sa to lang medyo magpaso, way din. Dati kasi akong nag-aral sa Maynila dahil kinuha ako ng tiyahin ko. Pero hindi ko rin naman natapos dahil nga pinili kong yumiwi. At yan nga sa pagkakat, ang yon nakita ko ulit ang dating, kakles ko na kaibigan ko rin. Hindi ko muna siya nilapatan dahil tutok na tutok ang agency niya sa banking ng taong panong. Uno ng putik. O anong nangyari dito, apuan na lang yan no pate sir. Kananang yumoga lang, gaya ng mga nangyari dati pair, o lang to sir Grabe ang may galit to Wala na naman yung laman sa luban Wala bang kahit sinong nakaramdam o nakakita kagabi, wala sir. Yan nga ang problema namin dito sa barangay. Matagal na ong nangyari pero hanggang ngayon wala pa ring malino na sagat galing sa mga kagaya ninyong pulis. Politulit na lang to sir, dati mga toga rito lang ang nabibiktima. Aba pero ngayon mga hindi no naman kakilala, pero ho pa rin ang paron. Sa ganitong sitwasyon kailangan mong buksan ang isip mo. Kung gusto mong maintain, and kung bakit ganito kailangan mong tignan sa mas malalim na anggulo. Tetika, ano pong ibig niyong sabihin, sir? Alam kong may mga idea na rin kayo pero o niyong magsalita kasi inisip niyong hindi kayo paniniwalon. Aba teka, makhang yun ka sa mga posibilidad na yon. Sir, naniniwala ka rin ba sa mga ganon? Hindi ko naman sinasabing naniniwala ako pero hindi ko rin masasabing impossible Kaya wag kang magalala. Nandito lang naman ako. Ako ang lulutas nito. Naintindihan ko agad kung ano ang ibig nilang sabihin. Ang gusto na Chong Carding ipahiwatig. Aswang do ang pumapatay sa mga tao roon. Yan do ang dahilan kung bakit laging may natatagpo ang walang ate. Base naman sa mga sinabi ng pulis, halatang naniniwala rin siya sa ganon. Inasikaso nila ang bangkay. Maingat na binalot at dinala papunto sa bayan at diretso nga sa morgue. Samantalang ang pulis nagpaywan muna sa lugar naman para nga mag-imbestiga at magtanong, tanong pa sa mga tao. Naku sir mabuti na lang talagat naniniwala ka sa mga ganon. Kasi kung sa mga pulis lang naku wala na itong pag-asa. Ang tingin kasi nila diyan serial killer lang do. Pinagtagpo,
Tagbi nila young paron NG pagpate. Hinahanap kung pono kung todo young MGA baktima a. Pero hanggang ungayon wala naman silang makita kahit isang taong may sola. Kasi hindi naman talaga tao ang gumagawa noon a. Pero sage lang. Hayon natin ong MGA kasamahan kong maniwala muna no serial killer lang tu. Basta kayo nandito lang ako sa likod ninyo sa paniniwala niyong yon ha. Maraming salamat po sir ha. Sigurado magon na yung pakiramdam MGA tao. Dito kasi may pulis NG naniniwala sa aswang a. Bingo iko pala yan a. Kay napansin a, kanina pa ako dito a. Hello par kamusta. Abay magkakilala pala kayo. Sa bingo yan a. Kaibigan ko noon a. Yumalis lang kasi kailangan do niyong yumiwi sa probinsya. Hindi ko alam toga rito kabar. Nga natambahan mo talaga yung lugar ko a. Saka per mako. Ang dami talaga kasing gulo dito e. Nga. Hindi pa rin masalasyon hanggang ungayon a basta. Salamat talaga kasi naniniwala ko iba yung pakiramdam. Parang may pagasa ulit yung MGA tao dito kasi kung sino. Sino yung nag-imbestiga para lang masabi na may kongsyon yung lahat. Ilang tao no yung napagbintangan para ono, kumain ka no ba? Tara dun tayo sa bahay namin, wag na muna, olis din kami agad Marami pa kaming kailangang puntahan, so pagbabalik ko no lang pa, siya. Sage basta iko palogi kang welcome dito Okay, salamat ha, siya mona no ako, nice to see you again par ha, par sayo rin, ingat ka sa trabaho mo ha, a beauty pa yung kaibigan mong pulis ha. Ayon ba niya na mangginginom ka? Si Chong naman talaga bakit? Nakakahiya kaya. Ganda NG trabaho niya. Tapos iko tambay pa rin Pasaway pa sa nanay mo. Grabe ka naman sa kinong. Nanis ka lang yata kasi kay tatay tapos dinadamay mo ako yun ko sayo. Sa edad naman na Chang. Yan pa ba ang pagtutunan naman NG pansan? Hey naku, yumiwi ka na nga para naman may machalong kasa naman mo sa bahay. Sage na, yumiwi na lang din ako at gaya NG sabay NG pulis, tinulungan ko na lang si nanay sa pagtatanim NG mani sa bukid. Habang abala kami sa pagtatanim, napatigil ako sandali. Nakita ko kasi yung babing dumon sa amin kaninang umaga, malinis na siya ngayon. Iba no rin ang suot niyong damit at parang walang bokas NG pagod o takot sa maka niya. Hoy bingo, sino ba yung babing yan? Ano nakikita mo siya, abay naman. Ano bang tingin mo sa akin? Bulag, iha magandang araw. May kailangan ka ba sa amin? May pagkain po ba kayo diyan? Pagkain? Aba meron down sa bahay. Gutom ka na ba? Iha, halika sumama ka sa amin. Sumama rin naman noon yung babi at down ko chalayang nakampirma na nagsisinom. Giling siya tungkol sa sinabi niyong tiyuhin do niya. Kaya nagsimula na akong magjuda kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya nandito sa lugar namin. Pagkarating namin sa bahay, agad siyang pinaganda na nanay NG pagkain. Halatang gutom na gutom at halos hindi talaga tumigil sa pagsisubo. Tatlong plato NG kanin ang nobos niya bago siya chalayang nabisog. Maraming salamat po Ilang araw no rin po kasi akong hindi nakakakain ibig sabihin tama ako. Hindi ka nagsasabi NG totu no. Bingo, anak naman huwag kang bastos. Anong problema dun? Tatanong lang naman ako. May hinahanap po kasi akong tao. Nawawala po kasi yung asawa ko. Ano, may asawa ka na pala? Naku, sayang na. Ere ko,
A ang ibig kong sabihin a saying kasi hindi kayo magkasama diba? Kakinis ka na ang sakit nun hey naku, maliw ka talagang bata ka, kung anong saying yung pinagsasasabi mo? O tatu naman na saying nga kasi hindi sila magkasama ba? Yan lang naman has tijil-tijilan mo nga ako bingo, nanay mo ako ha at kalala kita. Alam ko na yung mga gusto mong ipahuwatige. Iha, paano mo naman nasabing, nen dito yung asawa mo? Dito kasi madalas tinatapon yung mga ano yung mga bangke sana naman nagkakamali ka lang lugar. Patay na po talaga yung asawa ko at hinahanap ko na lang yung katawan niya. Naku iha, kailan ka pa ba dumating dito at kailan naman siya nawala? Kasi kanina mga lang may natagpo ang bangke no naman sa labas. Ang miss, lalaki yan siya ba yan? Hindi, sigurado ako hindi siya yan. Kasi yan lang yung nakita naman dito kaya magpapatuloy na lang ako sa paghahanap. At saka nga po pala maraming salamat ulit sa pagkainha. Naku, wala yan. Balik ka lang dito kapag nagutom ka ulit ha. Maraming salamat po talaga. Nagmamadali na naman Molly's young baby at ki ko sa maka na nanay ang labis na pagtatoka. Pagkatapos ang araw na yon, hindi ko na siya muling nakita. Pero gaya dati may panibagong patay na naman na natagpuan sa lugar naman. At chalad nakasanon si Marco yung kaibigan kong PULIS ang umasakaso ulit sa kaso. Bako, kamusta? May progress na ba? Hey, mahuhilay ko rin yung lokong yon. Hindi lang talaga natin kalala kung sino pa siya Yan na nga Saka pa meron nga palang punta sa aming babi. Hinahanap do yung bangkay asawa niya. Pete na do Ha, dito mismo sa lugar na to. Gutom pa nga yan Kaya pinakin namin sa bahay. Pero pagkatapos non, umalis din kagad. Gusto kong makita yung babing yan Kapag bumalik siya sabihan mo ako agad. Ayun nga pala, tawagan mo na lang ako ha. Tatawagan Ano ba tatawag ko sa'yo wala naman akong cellphone. Wala kang cellphone Paano ko yung lel mo niyan? O ano namang kinalaman cellphone sa love life? Saka wala talaga akong ganyan pair. Kaya ang ibig ko sabihin paano ko magkoko. Love life kung wala kang cellphone. Ganon pala yan Kailangan na pala cellphone para magkaroon asawa. Abayuzo na kasi yan gayan trabaho nga. Wala ako paano ba ako makakabili cellphone? Ayan na nga ano bang nangyari? Huminto ka. Par kailangan pa bang sagutin yan? Wala talaga kaming pira sa bagay. Ganito na lang ho. Kapag bumalik yung babi, hayin mo siyang mags de muna sa inyo. Gusto ko siyang makasap Okay, sage walang problema. Siguro pagbalik niya para makikin ulit kakasapin ko. Pero ang babing yon hindi na muling nakabalik. Isang gabi, nadya si tate na uminom at kasama naman si Chong Carding. Habang lumalagak tagay, napunto ang usapan sa padalas na pagdadala mga bangke na sinasabing biktima aswang sa lugar naman. Habang tumatagal ang inuman, mas lalong nagjajing seryoso ang tono kwentuhan at halatang ramdam nanji lahat ang takot at kaba sa nangyayari. Hindi naman talaga mahuhilay ang aswang na yan. Kasi ganito teo palagi Puro haka-haka, puro talong, walang gustong kumilos, aneng, mong dap at gawin diyan maniwala. Pero kasi mga PULIS wala talaga. Puro serial killer lang do. Kaya wang tuwa mga aswang na yan Tuloy lang siya pambibiktima.
Ngayan may isa Ng PULIS naniniwala talaga sa aswang at o po ha, galing po sa Maynila pero siya po yung naniniwala at saka tay o kaibigan ko yan. Aba talaga may kaibigan ko palang PULIS. Abu naman tay, kaibigan ko talaga yan. Aba isa lagi mo casing diyan nag karun ka pa talaga Ng kaibigang PULIS ano weed ba utangan te naman nagtatrabaho Ng marangal yung tao topos utangan mo lang. Naku po ayan na naman makang delikado Ng umiwisa ang gabingo asaswala yan. Saj sabukan lang Ng asong na yan sa akin chulungan niyo ako te meron na sumisigo may aswang dito chulungan niyo ako. May aswang abasi manang isang yan yung nagtitinda Ng tupa kateng chulungan niyo ako mawa kayo sa akin chulungan niyo ako kadeng ano ba yan bakit may sumisigo si manang isang manang gisang ito po kayo dito kayo ano pa nangyari hey salamat naman at may Ng tao dito kasi naman may aswang na naglagay Ng bangkay sa bakuran ko. Gusto pa ako saktan Ng nilalang na yon Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano, may bangay sa bakuran mo. Nandun pa ang siya nakita ko pa yung aswang. Parang babi no nakaputi. O takihin no sana ako kaya ako tumakbo. Hey naku. Bakit po kasi hindi nagbabante ang Ng PULIS tuwing gabay? Dapat gabay sila nag-ikot, ay halik ka na muna dito manang, dito ka na muna, ito manang uminom ka na muna Ng tubig, hey naku maraming salamat. Para talaga akong nilayasan Ng kaluluwa down sa nangyari sa akin ngayong gabay. Ay ano pong gagawin natin? Ano pa ang gaba? Hindi ay report sa barangay hall. Kailangan nila mapuntahan kagad yung bahay na manang isang. Tara na, pumunta na tayo sa barangay. Dahil yan ang balatang narinig namin, agad kaming molis para pumunta sa barangay hall. Nandun pa si Kapitan kaya nakasap namin siya agad. Pagkatapos naming magpaliwanag, tinawagan na Kapitan si Marco. Malapit lang naman ang tinutulan na Marco sa lugar namin kaya nakarating siya kagad. Katulad nga Ng nakasanayan, sabay-sabay kaming pumunta sa bahay na tinutu para silipin ang nangyari. Teka ibig sabihin gusto na naman niyong mambiktima rito. Dati na yung nambiktima dito sir. Siguro natakot lang mahilay kaya kumuha na Ng tao sa ibang lugar. Kung ganon, tara na. Puntahan natin yung bahay na sinasabi mo. Sumunod din kami dun at pagdating naman agad kong namoy ang sobrang bahong amoy. Parang nabibulak na laman na halos ikajewel ko. Napilitan pa nga akong takpan ang ilong ko habang pinapanood sila na Marco na sinusuri ang bangkay. Nang ipatihaya nila ito, napansin kong biglang natigil si Marco at ako man ay parang nakaramdam Ng kilabot. Pamilyar kasi sa akin ang maka Ng lalaking yon. Kahit na may Ng bahagi na Ng kanyang maka ang halos na ignas na. Kuya kilala mo ang bangkay Marco. Kuya walang kuya ko to Kuya anong ginawa nila sa'yo, grave to. Sobrang mapaglaro talaga ang tadhana sa dami Ng piwadeng mabiktima Kuya pa talaga Ng PULIS. Halos hindi na malaman na Marco kung paano hahawakan ang bangkay Ng sarili niyong kapatid. Kita ko sa maka niya yung gulat at sakit. Ako man ay harap paniwalon na kapatid nga niya yon. Dahil nakalala ko silang magkapatid sa ibang lugar pa at ngayon pati siya ay
nabiktima inji sinasabing Aswang, dahil ungo so nataklasing yon, agad dinala ang banke so morj para mosakaso. Pagbalik naman ni Marco dumayat so siya kinaling isang para personal na makapag-usap at halatang gustong malaman ang buong katotohanan. Lola, gusto ko ipaluwanag mo sa akin naglahat. Ano ang eksakteng itsura ang babing nakita mo? Babi nga ho sir pero kung itsura lang hindi ko no masyadong matandon dahil nakon yung aswang no siya nang nakita ko. Ang naalala ko lang talagang suot niya yung bestidang puti. Bestidang puti? Naku may babing ganyan ang suot na kumain sa amin. Ang sabay niya hinahanap do niya yung asawa niyong pinatay inji aswang at sigurado do siyang nan. Dito sa lugar natin. Babing dakikain sa inyo at yan din ang nakita mo aligisang, Hindi ko alam kung siya nga rin yan sir. Basta tang sigurado ako Puti ang vestido niya, yung mako niya hindi ko no monanag. Ako anang beses ko nakita yung babing yon madaling araw Pilo siya nji putik nang topos nakahuga sa talog namin? Sabay niya may hinahanap do siyong baboy nji tiyuhinang nawawala. Parang pagkakatanda ako banda 5 yan Baboy na nakawala Pero teka sino po bang may alagang baboy dito malaban sa amin. Yan na nga po tiyong Soka ang sabay niya po sa akin indian lang do yung bahay nila. Ay bahay niyo lang naman yung nas at dayak song tunuturo niya. Hey noku kung siya nga yan. Dios ko. Kumain po siya sa amin. Gusto kong makum perma no yung babing yon ang pumate sa kapatid ko. Sage pa, ono bang plono mo. Walang pulis no tuchalong sokin dito. Kailangan meron ako, tama kaudian, hindi rin naman sila naniniwala kung yan ang kailangan mo, sir, sage nandito kami, tuchalungan ko naman. Ganon na nga ang ginawa naman, gabay-gabay na kaming nagpupay at sa lugar, nagbabante at nagmamasid kung sakiling may kahina, hinalang gumagala, yung bangke naman inji kuya ni Marco, pamilya no niya ang nagasikaso. Si Marco naman ay abala sa paghahanap inji hastis ya para sa kapatid niya. Hindi na nga halos natuchalog sa kakaikot at kakatanong sa mga tao. Tatlong gabay no tayong naghahanap pero wala pa ring paramdam yung aswang. Baka nakatunog na yan Baka alam niyo na ring pinaghahanap natin siya. Kahit na hindi tayo suzuko hanggat hindi natin siya nahuhulay. Hindi tayo titigil. Yumabat pa yan ang halos is ang linggo na puro hanap kami pero palaging negatibo ang resulta. Wala ring bagang bangke na natagpuan sa lugar namin at dahil dun pinili muna ni Marco na manahimik pansamantala. Isang gabay bandang 7:00 nas labas ako noon, nagijib ng tubig, habang nakaisalang ang bulda sa atangkahon, bigla kong naramdaman na parang may nakamasid sa akin. Palingalinga ako sa paligid pero wala namang tao. Abala pa rin ako sa pagijib ng biglang maramdaman ko na may matinding hapdi sa likod, ko na para bang tanaga o sinugatan ako ng matchalis no bagay. Napasigo ako sa sakit. Natamba chilayang napadapa sa lupa. Aray ko bigo. Pono no nangyari sa'yo diyan, walang haya ka. Bakit mo sinabi sa kanila ang tungkol sa akin? Te aswang, te chulong hayop ka. As ko baitawan mo ako ka? Hoy, hayop ka. Asak ka. Baitawan mo yung anak ka te sinukatan niya ako tayong baitawan mo yung anak ko. Nakikita mo ba ang hawak ko? Baitawan mo siya kung ay o mo tagain kita. Tumabi ka diyan natu? Baitawan mo ang anak ko. Hayop ka. Aray ko. Mangahayop talaga kayo. Babalikan ko kayo.
Kumarupas ng takbo young aswang noon habang ako naman nanatiling nakadopa sa lupa. Halos hindi ako makagalaw sa tindi ng hapdi sa likod ko. Parang dumadaloy ang apoy sa ugat ko sa sobrang sakit. Ilang sandali pa dumating si nanay. Takot na takot, at agad akong tinulangan makatayo mula sa pagkakadopa. Nanginginig pa ako noon at hindi ko na alam kung dahil ba sa takot o sa sakit na nararamdaman ko. Hey halik ko na bilis, adu, pumasok ka na. Huwag mo ang habilin yan at baka balikan ko pa bigla noon. Hindi mo yan kakayanin. Oh, hindi ko nahabol, anak ano, malaki ba yung sugat mo? Te para kong nasusanog yung likod ko. Heter na nasa loob, Dolly, linisin natin yan bago pa lumala. Nang lapatan ni nanay ng gamot ang sugat ko. Napasigaw talaga ako sa sobrang hapdi dahil parang pinapisa ang laman ko. Apat na gyu, hitdo, ng kuko ang tama at medyo malalim pa. Sabayan ko ni nanay, gasgas no gasgas do ang laman ko sa likod ko, halos manginig siya habang nilalin is yung sugat. Ako naman kagat lang sa sakit at pilit no nilalabanan ang hilo at takot. Bingo anak, huwag kang malikot. Ang lalaki ng GMGA sugat mo baka lalong dumugo yan. Putik na nila lang yon. Babi nga yan at nakabistada pa Yan ba yung pinakain ni o dito nang wala ako? Usiya nga yan. Walang hiyong yan. Pagkatapos nating pakainin at itchering na tao. Ganito pa ang igaganti sa atin. Tapos sabay niyo dorte, sinasabi ko ro sa iba yung tungkol sa kanya kaya ko sinaktan. Hayop talaga yon. Pinatunayan niya lalo kung ano talaga siya. Bukas kapag namagapay ang sugat mo, ipapagamot natin yan sa bayan ho. At kakasapin ko rin si Marco, kailangan niyong malaman na yumatik ulit yung aswang na yon. Kailangan talagang mahila yung aswang na yon bago pa siya may sakto ulit. Kinabukasan ay agad pinalam na tate ang nangyari sa akin. MJ bandang tanghali naman, dumating si Marco para bisitahin ako at sinyori niya ang sugat ko. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari mula umpisa hanggang sa pagdating. At dahil dun, nagpasya si Marco na manatili muna sa amin para do mabantayan ako at mas matutukan din ang investigasyon tungkol nga sa aswang na gumagala sa lugar namin. Babantayan ko muna siya rito kung ganon. Mabuti na lang talaga hindi ko niya napate. Bingo, teka, ginyo ka lang ba? Nakadapal lang talaga Masakit kapag tumatagilid ako Masama talaga yung pakiramdam ko kapag babangan. Sa tingin ko kailangan mo na talagang dalhin sa ospital. Naku huwag na par. Gastos lang yan Saka nakakagiling naman yung mga gamot dito. Saka hindi naman nagjujugo ayoko na lang dagdagan pa ng problema si nanay. Ako ang bahala. Pero makinig ka ha? Kapag gab ay huwag ka ng lalabas kahit anong manjari. O siya lalabas muna ako. Kailangan kong gumawa ng amas na makakatalo sa aswang. Wala kasing silbiang bala ng barrel sa kanya kayang labanan yon. Nga hindi talaga nakakapatay yung bala ng barrel. Isa ka na. Magpahinga ka na muna diyan. Bantayan mo sarili mo. Marami ring tumulong non kay Marcos sa paggawa ng mga sandata. Handa talaga lahat para sa posibleng pagdating. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda parang wala ring sil. By ang mga yon dahil hindi man lang nagamit. Ilang araw ang lumipas at sa wakas ay nahilay ang babi. May mga nagpatatu po bilang mga saksi at nagpapatunay na siya nga ang pumapatay sa mga biktima. Hey, salamat naman at nahilay na rin yung babing yon.
Sisa Marco Lang Paula Talaga Young Sagat sa lahat ng probable madito sa barrio natin, bingo te ano, nakilong bado, udinala sa presento. Ang kaso nga lang hindi naman naniniwala yung mga pulis na aswang siya kaya yan kinulong bilang si real killer do. Hey naku ay sila ng bahala don. Ang importante wala ng mangugulo dito sa lugar natin. Akala talaga namin in topos na ang lahat. Pero sa huli nabaliton naming nakatakos pala yung babi mula sa kulungan. Kaya kinagabihan nagsimula na naman ang paghahanap sa kanya. Sa pagkakat yon medyo magaling. Galing na ang sugat ko kahit na hindi pa chilayang nagihilam. Nandun din ako sa bahay ng dumating ang mga taong nag-ikot at nagbabante. Hanggang sa maya-maya pa, nahilay rin nila ulit yung babi. Buhay pa pero halatang sugatan at pagod sa pagtokas. Baitawan mo ako, Mako? Ano ba, hindi ako pumate sa kuya mo, hindi ikaw, tignan mo ang sarili mo ha, aswang ka, tuguan ka pa, mga hayop lang ang kinakin ko, baitawan mo ako, Mako, masasaktan kita, sabukan mo lang, mahal ko ang kuya mo, Mako. At hindi ko siya kayang patayan, tumigil ka na, kahit anong sabihin mo, hindi na kita magpapatawad. Hey, narinig mo ba yung bingo? Asawa do ng babi yung kapatid ng pulis. Nay, yan din yung sabay niya dati. Magkakilala nga talaga sila ni Mako, kung sino man ang nagsabi sa'yo ng kung ano-ano nagsisining galing siya, Mako, nandito ako para hanapin siya, para mabalik siya sa lugar kung saan siya dapat ilabing. Hindi ako pumate sa kanya, maniwala ka naman sa akin, tama na Lisa, huwag mo na akong pakitin pa bago, hindi ako piwed ang makilong, ano ba, may kailangan pa akong tapusin. Kung pagpate ng tao yan tinutu o mong kailangan mong tapusin, sigurado akong pipigilan kita. Nahilay ulit ni Mako yung babi at ayon sa kanya ay nakakilong na ro ito ng mahigpit. May kadina pa para siguradong hindi na makakatokas. At dahil dun, isang buwan na naging tahimik ang buong baryo at walang nababalatang nabibiktima. Pati ang mga aso, tahimik at walang alulong sa gabay. Pero ang buwan lang pala ang katahimikan na yon. Pagsapit ang sumunod na buwan, may mga tao na namang biglang nawawala. Hindi tulad ang dati na may nakikitang bangke. Ngayon ay basta na lang sila naglalaho at kahit saan man sila hanapin. Nino nila hindi na makita ang mga nag-iikot at naghahanap. Diyos ko, ano na naman ba ang problema sa lugar natin? May mga nawawala na naman do. Ang gatiyong napapasip tuloy ako. Paano kaya kung hindi talaga yung babing nakikulong yung aswang na pumapatay? Paano kung nagsasabi talaga siya ng tatu? Naisip ko rin yung bingo. Pero ikaw ang mas nakasaksi? Hindi ba ikaw ang sinaktan niya? Ay ano bang naramdaman mo nang nakita mo siya? Yun ko nga rin po tiyong Pero nang hinulay siya parang may kiwanong hindi mapakolis sa loob ko Parang hindi tama na siya makilong. Tang paano nga no kung hindi talaga siya? Paano kung may isa pa tapos yan yung tunay na aswang? Kung sino man yung ang tatu huwag na lang siyang magkamaling pakalamenteo ulit dahil sa oras na bumalik siya dito aba makikita niya kung ano talagang mangyayari sa kanya? Hindi na naman ulitin yung nangyari sa'yo, bingo, ang nakakatakot nga dito puro babi ang nawawala. Mga babi yung kinukuha niya ano kayang pake ng aswang na yon hindi natin alam tiyong. Kaya kayo magingat kayo ha,
wala kasi siyong pinipiling edad o oras at kapag nagbalik yun baka mas malala pa yung mangyari. Hindi lang sa barangay namin may mga nawawala pati na rin sa mga karatika. May mga taong bigla na lang naglalaho. Maharap maging kampante noon kahit anong pag-ingat ang gawin namin. Parang laging noon ahan kami ang Aswang. Tuso, mabilis at tila laging nakamasid. Isang araw habang abala ako sa bahay ay napansin kong tahimik. Hinanap ko si nanay sa loob pero wala siya dun. Nilibot ko ang paligid. Tinawag ko siya pero kahit saan ako tumingin hindi ko na siya makita. Nay, nasan ka po? Siya nagpunto yan nay hinahanap kong pinakagwapo mong ganak. Nasan ka ba? Ang bahira. Hapon no wala pa rin yan Hey nakakapagod o dang may nakyu akong bangga na kalabas o masarap talajon ng gata o dang te wala pa ho siya dito kanina ko pa hinahanap si nanay pero hindi ho sumasagot talaga aba son naman nagpun to yon dap at ganitong oras nas abahay na yan hindi na kami nagdala. Ang isip na pumunta sa barangay para magreklamo. Nandun ang mga taong handang tumulong sa paghahanap ng mga nawawala. Kaya naman sumama na rin kami. Pati ang gasima ko ay nandun din kang son. Son kami nakarating sa kakahanap. Yumasang may makikita man lang kahit anong palatandon. Pero na isa sa mga nawawala. Hindi talaga namin natagpuan. Habis na ang pagalala namin noon inabot pa kami ng magdamag sa paghahanap. Hanggang sa umabot na nga sa kinabukasan, sa kabila ng pagod at payat, wala pa ring resulta. Puro negatibo, puro tanong at walang kasagutan kung saan ang gabanap unta ang mga nawawala. Naku, wala na ba tayong ibang obilaryo na piwet ang lapatan. Baka sila mas may alam kung paano natin matat si Udang Meron, sigurado ako pero hindi ko lang alam kung saan lugar may matatagpuan ang gayan Kasi naman dito sa atin siguradong wala. Kapag may nangyari talagang masama kay nanay babawian ko yung asong na yon, hindi ko talaga siya patatahimikin kahit kailan. Kit mabuti pa magpahinga lang muna tayo Baka kasi may mas malino na balita. Pero teka nga pala bakit parang ang tagal naman na evange. Abang, kanina ka diyan Abang ba, bakit hindi sumasagot yon? Naku hindi kaya siya yung sinunod na kinuha. Hindi nga ako nagkamali hanapin naman si Chang Abang. Wala siya kahit saan sa paligid. Lalong nadagdagan ang problema naman dahil kahit anong sulok ang libitin. Hindi talaga naman siya makita, kaya ang inisip naman noon baka siya ay gaya na rin ng mga babi na naging biktima na rin. May mga pagkakataong napapagod na ako sa kakahanap. Minsan nga naiyak na lang ako sa anais at pagod. Pero siyempre hindi ako piwedeng sumuko. Palatulit na lang ang takbo ng GRO. Hanap dito, hanap dun. Pero walang nangyayari. Dahil nga dun ay napilitan akong kosapin si Mako. Umasa ang kahit pano may bagang hakbang kaming magagawa. Pasensya ka na bingo Ginawa ko naman ang lahat para mahanap ang nanay mo pero pilito talaga ang mga galo ng mga aswang na yon. May tao namang nagpresento na maghahanap ng albularyo para sa atin. Mas malamdo sila sa ganitong bagay, kaya ang kailangan lang natin ng gayon maghintay na muna. Araro talaga akong nagalala natatakot ako baka mamaya sa oras na makita ko yung nanay ko. Baka mamaya wala na siyang buhay. Naku pa, hindi ko talaga kakalan. Inyan, hindi talaga natin makakontrol ang mga nangyayari Sa totoo lang wala na tayong ibang piwedeng kapitan kundi ang panalangan na lang Pero pa ano kumas, da pala yung babi. Nakakilong nasa si Alisa ang gayan nas, lub pa rin, bakit,
a piweed ko barsia makasap, a sij, piro tandon moha, utuan ka lang non, huwag kang magpapadala sa mga palusot niya, upar walang problema. Hindi ko rin maint, di, and kung bakit bigla kong naisip yung babing dinampot na mako at kinulong. Basta pinaharap niya ito sa akin na nakaposes pa rin. Halatang bante sarado para siguradong hindi makawala. Pagharap niya sa akin, kitong, kita ko kung gono siya kapalat. Halatang aro siyang yumi, ak marahil sa takot o sa pagod sa kulangan. Pero kahit gan, nang magtama ang mga moda naman, pilit pa rin niyong ipanap, kita no matapang siya. Yung tingin na parang may tinatago o baka may gustong sabihin pero pinipigilan lang, ano kailangan mo sa akin, hindi ko rin alam kung bakit gusto kita makasap. Siguro gusto ko lang maintindihan, nawawala si Nanay Patty yung tiyan ko eh. Pagkatapos ako pa rin ba yung sisisihin mo? Ako no naman ba yung may kasalanan? O kung talagang innocent ka, bat mo patinayan. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong minanipula lang ang lahat? Nasadya talaga no ako yung mapunta dito para maging malaya yung tutong pumapatay sa mga gusto niya. Wala kayong laban sa kanya kung wala ako, pero dahil ay o maniwala na mako, sij magtiais kayo. O sij na pabalik no ako sa loob ho bago pa ako yung sisihin niyo. Agadan ga siyong tumayo at hinarap ang mga pulis no nas alikuran niya. Matigas ang tindig pero halatang nanginginig ang kamay. Nawan naman akong nakachalala sa kinuyupuan ko at parang nadajalan sa mga nangyayari. Hindi ko siya pinigilan kahit gusto kong magsalita dahil sa ta. Ulang may kung anong kutob akong nagsasabi na hindi siya nagsasinungaling. Iling sandali pa, lumapit sa akin si Mako. Seryoso ang maka at parang may gustong itanong o ipagtapat. O naman sinabi niya sa Mako, paano kaya kung tama talaga siya? Paano kung siya lang talaga yung makakachal ong so atin? Maharap pagkatiwalon ng isang aswang bingo, baka pajarihan sila, kaya ka nilang pekutin, abay kaya ka rin nilang pomyuhin kung gusto nila, ano ang gayon pa, wala na ang gatayong mapagkatiwalon dito eh. Kahit sino, pero pono ang gatalaga innocent yan, pako wala talagang use ade, baka mamaya habang naghihintay tayo dito masyado no huli yung lahat. Baka mamaya sa kakahintay natin sa wabilarong yon baka sa oras no yan wala no siya eh. May halong sama ng loob ang tono ko non. Pero tinatago ko lang ang tatu kong nararamdaman dahil sa loob ko. Gusto kong palabasin yung babi sa kulangan. Kita ko namang ay o niya pero hindi ko rin mapagilang moa. Error at gabay chaloychal, oy pa rin ang paghahanap naman. May mga iba ng sumuko ipahuba na lang sa mga konak ng mga nawawala ang pagasang mahanap sila. Sa amin si Mako na lang talaga ang laging kasama. Siya rin ang pinakamasagasig. Hindi lang dahil pulis siya kundi dahil malalim din ang paghahang. Ad niyong makamit ang hustisya para sa kapatid niya. Dahil may duda siya sa babi. Hindi siya naging pabaya sa pagsalong. Pero habang tumatagal may desisyon akong nabuo sa isip ko. Gumawa ako ng paron para mawala ang susi ng poses ng babi. Nakataon no nawan ito na mako sa ibabo ng lamsa niya. Nang makita kong wala siya, dahan-dahan kong kinuha. Sinalip ko pa sa bulsa niya at sa sahig para sigurado. At sa sandaling yon, buo na ang loob ko sa gagawin ko. O par, anong ginagawa mo diyan? Iyang susi down sa seldia, nawawala wala casing duplicate yan eh? Isa lang talaga yung susi
Ono, ibig sabihin hindi makakalabas yung mga priso doon, hindi naman, si Alisa lang naman ang nandiyon, mag-isa lang sa kulungan niya. Ay pa max ka muna ako, o piwid ba? Saj pasok ka lang, tapos liko ka sa kanan ha, may siardiyan sa dulo, saj salamat ha. Beauty na nga lang hindi niya masyadong napansin. Pagpasak ko sa loob, agad kong hinanap si Alisa. Tahimik lang siya sa sulok ng Zelda. Nakatingin sa sahig na parang pagod na pagod. Nang mapansin niya ako, bahagya lang siyang tumingin na parang wala lang. Pero nang gat ko ang kamay ko at ipinakita sa kanya ang susi, bigla siyang napatayo at halatang nagilat. Dalawa ang susi, isa para sa poses niya at isa para sa kandado ng pinto ng Zelda. Para sa niyan, kailangan ko ng chulong mo. Lumabas ko mamayang gabay kahit saglit lang, magandang desisyon yan. Maraming salamat talaga bingo, agad akong yumalis noon at dumayatso sa banyo. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Paglabas ko, naroon na si Mako at parang naghihintay. Ngumiti siya ng bahagya at sabay po niya akalaro niya ay naligo na ako. Napanjiti na lang ako ng pilit kahit nasa loob ko. Kabadon, kabado ako na baka mapansin niyong may ginawa akong hindi dapat. Grab pa naligo po ako down Yumabat po ako down sa may dulo at saka tapos na rin ako dito. Baka mamaya dumating na yung mga naganap ng obilario aside pupunta rin ako rin mamaya ha. Sana nga may mahanap talaga silang obilario para may paron na tayo sa problema natin. Nga Side par. Nga pala hinahanap mo lang ba yung hinahanap mo? Hindi pa nga baka nandito lang. Dapat kasi nandito ko ilalagay yan sa lagayan Pero yun ko kung son napunto. Imamem, ayan, anono. Kailangan mo ba ng chulong? Hindi na. Kaya ko na siguro tu. Si aside yuna na ako parha. Panjitin, jiti lang akong naglakad paleo noon. Pilit na pinapakalma ang kaba sa dibdib ko. Yumuwi ako sa bahay. Yumasang majijing mayos at magtatagom, ang plano ko. Kinagabihan habang los namin naitatay ang Petromax no gagamit, in naming ilo sa paghahanap sa Aswang. Dumating si Mako kasama ang dalawa pa niyong kasamang pulis. Beauty na lang talaga at may sumama. Sa kanyo dahil kahit pono nakagon, loob no hindi siya mag-isa sa mga ganitong gabay. Tara no ba, handa no komi bako, tara no, utara no. Pero kailan pa kaya natin makikita yung mga yon halika no. Sumunod kayo sa akin, anak Alisa. Pono nakalabas yan. Bakit ba hindi mo ako sabikang pakinggan Mako? Hindi ikatutuan ng ku mo yung ginagawa mo sa akin. Paano ka nakalabas ha? Sagat, gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisyong pagkamatay ng asawa ko. Hindi ko kailangan ng paniniwala mo Mako. Dahil kung wala kang tiwala sa akin may iba namang naniniwala sa akin teka, nawawala yung Suzy kanina. Bingo. Pasensya na par. Pero kailangan ko talaga siya huwag mong ipiputok yung barrel sa kanya ha. Mas mahalaga sa akin yung buhay nanay ko, at sigurado ka natutulangan ko niyan Sarili niyong asawa pinatay niyo, hindi ba, hindi nga ako yon. Pero saj kung mong maniwala huwag, gagawin ko pa rin ang dap at para sa kuya mo. Kung gusto niyong matagant ng Aswang, sumunod kayo sa akin. Mas malakas ang pakiramdam ko kaysa sa inyo.
e pano kung nilaloko mo lang kami, may mga sandita keong pangontro sa aswang ba. Sa tingin mo ba lalaban po ako kung may balak akong masama. At saka may tuwala si bingo sa kanya, siguro naman tama no magtiwala rin tayo kahit minsan lang, dahil ba siguro ngay tayo kahit no minsan lang, dahil sa sinabi ni tate, itinago muna ni Mako ang kanyang armas. Nona inji naglakad yung babi at ako naman ay tahimik na sumunod sa likuran niya. Pagdating naman sa may sapa ay bigla siyang huminto na para bang may naramdaman, tumigil din ako. Ramdam ang biglang bigat inji hangin sa paligid. At down ko napansin na tila may kakabang kilo sa kanya. Parang may inabangan o nangamoy na hindi ko maintindihan. Alisa, meron ka bang nararamdaman? Teka, bakit parang ang dami nila, huh? Madami, anong ibig mong sabihin? Ayusin mo yan, Alisa. Paano ko sibag ha? Baka nalaloko mo lang kami. Hindi mo naintindihan Mako. Maraming nango dito yung mga bihag niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Yung mga babi na kinuha niya. Kinuha niyong mga chalad niya. Kinuha niyong mga nilalang na gutom sa laman. Maganda kayo dahil dito na sila. Kabado ako noon habang hawak ang kawang buhol na ay handa ko bilang sandata. Nang maramdaman naming papalapit na sila. Bigla silang tumalan at handang yumatik. Pero imbes na patayin namin sila, pinali naming patsalud, na lang gamit ang buho at mga toli. Ilang saglit lang nang mapayapa na ang paligid ay dun namin hinarap at tumambad, so amin ang nanay at tiyahin ko. Ayang to si tu ano ka ba labanan mo yan huwag magpatala, ano ko ba naman kami to si bingo tsaka, si ano pakaramdaman mo mege mahol makinig kasabihan nagagutom, ako gusto kong, kumain ng tao, mahol pero, hindi mo kami piwid kainin. Magaba mo kami malakas ka ba labanan mo yan, kaya mo yan mahol, matapang ka ba, huwag kang proso kudang ano ka ba, makilat tu hindi yan masarap, pagkain, gusto kong kumain, nay bitawan mo si tate. Alisa chalong, ang lakas niyan, hindi ko siya mapajalan. Mabilis na lumapit si Alisa at bigla niyong hinampas sa lig si nanay. Nagilat ako sa ginawa niya at halos mapatili ako sa gulat, pero agad siyang nagpaliwanag na kalangan do niyong gawin yon. Hindi na kami nagalit pa lolo nat nakita naming ligtas pa rin si nan kahit no naiwalan siya ng malay. Pagkatapos nun, si Chang abang naman ang pinigilan naman. Nagpimiglas pa siya pero sa chalong na alaya, napachalog din naman siya. Nang chaluyan na naming mapahinga ang la at ng naingo, bigla naming napansin ang ang nilalang sa di kalayuan. Bulto lang ang nakita naman sa dilim. Gumagalo hindi mabagal pero nakakatindig balahibo. Walang pagda alawang isip na natik, agad ito na Alisa. Alisa haya niyo siya kalangan na nating uwi itong mga sugatan tara, na bilis o saj, pangalit ka na kapat, na sa akin, yung nanay mo chalangan, mo ako bilis, pagkadala, namin sa kanila. Pabalik sa beri, nadatnun na namin dun ang mga konak, nila halatang ang nagalola at nagkakagulo. Hindi piwad ng hayang majizing silang malaya kaya pansamantala muna naming inilagay sina nanay at siyong ebang down nga sa loob ng barangay hall habang pinag-usapan kung ano ang dapat gawin. Maya pa dumating si Ollie. Duguan may mga sugat sa braso at lig pero tila wala siyong pakialam sa sakit. Matatag ang tindig niya, seryoso ang maka at parang wala lang sa kanya ang nangyari.
kahit halatang marami siyong pinagdonan sa labanan. Alisa, ayos ka lang ba ang dami mong sugato? Ayos lang ako. Yung mga 9 gaumak ang hindi pa sila nakakakain ng tao kaya may pag-asa pa silang magamot. Kailangan lang natin ng albularyo. Maraming salamat ho. At pasensya ka na rin nagkamali kami ng tingin sa'yo. Pero Alisa, may tanong lang ako sa'yo. Nalala mo ba yung GABI na inatek mo si Bingo? Bakit mo naman siya sinugatan sa likod dun? Hindi po talaga ako yon. Junaya lang niya yung inyo ko para ako yung mapagbantangan sa mga kasalanan niya. Tatu ba yon Alisa? Tatu yon Marco? Ayaw mo lang naman makinig sa akin Paano ko makikinig ha? Nakalala kita bilang normal na babi? Minahal ng kapatid ko tapos malalaman kong aswang ko bala. Kung sinabi ba namin yung tatu sa'yo noon, tatanggapan mo ba kami? Hindi naman ba? Teka ibig mo sabihin alam ng kuya ko. Alam niya. Ba't hindi ko siya pinatay Marco? Kinuha siya sa akin at dinala siya dito. Kaya ako bumalik para hanapin siya. Pati na rin yung pumatay sa kanya. At yung yumataki sa'yo Bingo. Hindi ako yan. Down ko ang go nakalala kung sino talaga siya ano, nakalala mo, at siya yung matandang nagtitinda ng tuba. Ano si Manangis, ang naging biktima siya, hindi ba, hindi yung tatu, sinadia niya lang yon para matian ako Pero yung sa puti ko noon, ikaw yung nakita ko Hindi rin ako yan ha, panong hindi ako, siya talaga yan na nagpanggap lang na ako. Hindi mo ba napansin? Iba yung sinabi niya noon sa sinabi ko ba nang pinakain niya ako? Plano niyong guluhin ka para maniwala kang ako yung salarin at nagtagumpay nga siya? Kaya nga ako napunta sa Kilangan ba? Naku, pasensya ka na talaga, Alisa ha. Wala kang dapat ay hingi ng toward Bingo. Sinabi mo lang naman kung ano yung nakita mo Kinamagahan bandang 800. Dumating na yung mga taong inutusan para maganap ng albularyo. May kasama silang matandang lalaki at halata sa inyo, pa lang na siya nga ang albularyo na tinutukoy. Dinala namin siya kina nanay at siyong ebang na perho pa ring parang wala sa sarili, chalala at mahina. Pinanam sila ng albularyo ng isang likidong sabay niya makakapag pagaling sa yonggo na nas katawando nila. Islisa silang pinapila at bawat isang matapos uminom tila antay-anting bumabalik sa ularat. Nang chuluyon silang magamot, inilabas mula sa kanilang katawan ang mga maliliit na batong kulay abaw. Mga bakals do yan ng sampa ng pajajing aswang. Pagkatapos ng lahat, inyuwi na namin si nanay sa bahay para makapagpahinga. Habang si Chang abang naman, dinala nanay Chong karding puwi sa kanila. Hey sa wakas na bawi na rin yung asawa ko. Bingo, bantayan na lang natin siya ng megiha. Ayoko na ulit na mawala siya. Opo, te. Pero grave no, hanggang ngayon parang hindi pa rin ako makapaniwala. Si Elingis, ang pala yung dapat nating katakutan. Nga anak Pero ang labo ba, matagal na siyang nakatira dito. Hindi ba't bumibili pa tayo ng tuba sa kanya? Bakit hindi naman tayo naianggo? Siguro tayo sa palagay ko hindi niya ginawa yan kasi kapag pinagtangon niya tayo mabibak. Siya kagad alam niya na mapapansin natin kagad. Ko, sa bagay may pantok ko nga diyan. Hey naku, saj na bantayan mo muna yung nanay mo dito ha. Ako'y gagawa ako ng pagkain natin. Opo, saj po, te. Chulog na chulog en si nanay.
Halatang pagod na pagod ang katawan niya matapos ang lahat hindi nangyari kagabi. Siguro dahil sa lakas at tapang no inilabas niya, tahimik ko lang siyang binantayan habang nagpapahinga. Makalipas naman hindi dalawang oras, gumalo na siya at dahan, ahang nagising. Pagmilat niya ay mahina pero malino niyang sinabi no gusto do niya hindi tubig. Hey, maraming salamat ho. Pero bakit parang iba yung lasa ng tubig? Hindi ko maintindihan at saka ano ba talagang nangyari? Beauty na lang talagat nakuha niyo po ako. Yanun nga po no at saka nabawi ko namin dahil kay Alisa. Kaysa opo nay. Nakalabas siya sa kulungan tapos tinulungan niya kami para mahanap kayo ha. Akala ko ba'y nakakulong siya? Pinalabas ba siya ng kaibigan mong pulis? Hindi po. Ako po yung tumulong sa kanya na. Alam ko naman na siya lang yung makakatulong para maligtas kayo Pero na ano nalala niyo ba yung nangyari sa inyo? Hey naku anak, magagulat ko sa sasabihin ko. Tumangang naniwala ka kay Alia dahil tutong wala siyang kasalanan. Hindi siya ang pumatay at si manang isa ang tutong aswang at ginawa ang niya kaming mga katulad niya at baka yan ang dahilan kung bakit ako nawalan ng malay at saka lakas mo talaga na. Mantik mo na ang makakagat si tatay Mabuti na lang natulungan kami na Alisa kaya napagilan ka at saka na nulit kayong mawala ho. Grabe yung takot namin na tatay Talaga namin alam yung gagawin kapag nawala ko. Huwag kang magalala anak ho. Hindi na ako mawawala at kung may sabibok, mang kumyo, o sarkin, lalaban na talaga ako. Nang chulayang gumeling si nanay, hindi na nga muna siya lumabas ang bahay. Lagi niyang suwat yung proksiyong ay binigay sa kanya hindi albularyo dahil sabay do nito pangontra sa masamang espiritu o sa sinong may masamang hunggaran yon. Samantala naman, si Alisa ay madalas pumunta sa bahay. Palaging tinitingnan kung si nanay at kung ligtas kami, madalas din silang magkasama na Marco. At sa tuwing nakikita ko sila, halata naman na parang nakuha na talaga na oli ang tuwala niya. Ayos lang ba kayo rito, bingo? Yung nanay mo ayos na ba siya? Nakakabawi na siya. At saka nakakakain na ulit. Naku, sana hindi na ulit manjari yung nangyari sa kanya. Grabe, parang ayoko na malala. Galing ungo kami sa bahay ng matanda Pero wala siya down, tumakas no ata. Ayaw sigurong harapin yung parusa niya. Alam mo sato, tulangi ko talaga inakala na aswang yan. Hindi naman kasi halata kung ikaw ba yung aswang magpapahalata ka ba? Kung sa bagay, pero ikaw kamusta ka naman? Parang hindi ko yata nakadalo sa libing ng asawa mo. O hayon mo no. Nangyari na yan Mas kailangan niya ang gayon yung hustisya kaysa sa luha ko. At ang gayong alam ko na kung sino talaga yung pumatay sa kanya, magtutuos talaga kami. Kay Marco ayos na ba kayo ay, nandun pa rin yung sanggit niya. Pero pagdating naman sa paghihigante, nagkakintindihan na kami. Mabuti kung ganon. Mabait naman talaga yan si Marco Solid talaga kaming magkabigan niyan sa Maynila po noon. Alam ko naman yon, at saka hindi ko rin naman siya masasisi. Baktima lang din siya ang pagnalan lang Beauty ko po ang lawak ang ponawa mo no. Orang pala, kumain ko na ba? Dito ko muna, kumain sa amin. Ano talaga? Sigurado ka? Magon talaga ang loob ko kay Alisa? Sa amin na rin siya madalas nakikikain at Wang tu, o si nanay tawing nandun siya. Lolo nat labis ang pasazal amat namin sa lahat ng chulong niya. Simula ng makuha namin sina nanay at siyong ebang.
Tila humu pa na ang mga probal masaluga. Wala inji nawawala, walang namamatay at wala no ring bangkay no natatagpuan. Tahimik ang barrio at parang untay inji bumabalik so dati. Pero yung mga gustong makamit ang hustis. Il lolo na sina Marco ay chuloy pa rin ang paghahanap sa aswang. Hindi pa rin sila sumusuko. Akala ko nga sa wakas ay mararanasan na namin ang tunay na kapayapon. Pero isang umaga, pagbangon ko at paglabas sa pintuan, nagilat ako dahil may isang galon inji tuba na parang basta na lang iniwan sa bakuran. Mismo yan sa harap inji bahay namin. Te, bakit ho may tuba dito? Son po galing tu, naku huwag mong hawakan yan. Sigurado ako pakanayan na manang yung may tuba dito sa barrio a. Naku ay anong gagawin natin diyan te? Aside no ako no bahala mamaya. Siguro ay ilalabing ko no lang yan. Baka mamaya ay kung anong sampa meron yan tapos baka gamit pa ang aswang at isa lang sigurado ako. Hindi basta yan tuba na yan, o saj po te, pero magingat po kayo ha, hindi lang pala sa amin iniwan ang galon ng tuba. Pati na rin sa bahay ng mga najing nego noon. Sabay nila may nakita rin silang tig-isang galon sa lobos ng bahay nila. Hong itsura, hong paron ng pagkakalagay at parang may sinadyong menso. Nang may tapon na ang mga tuba, wala namang kakabang nangyari. Tahimik pa rin ang paligid at walang masamang sumunod. Kaya hanggang ungayon walang makapagsabi kung para son unga ba yung mga galon ng tuba. Kung palala unga ba yon o babala o simpleng laro lang ng kung sino man ang may pakana. Saj lang. Hayan niyo lang muna siya sa ginagawa niya. Baka yung paglalagay niya ng tuba sa mga bahay, yan na mismo ang palatandaan niya sa mga taong gusto niyong biktimahin ulit. Tama ka, making ganon na nga par, basta maging, gatlang kayo ha, nandiyan lang din si Alisa sa paligid, by nabantayan tayo, bo ibig sabihin may tuwala ka na talaga sa kanya. Tama siya bingo, by naligtad lang naman ako noon eh. Pero isa talaga akong kakampi. Sabay ko na nga ba hindi siya masamang aswang pa diba? Kumakain nga ng pagkain ng tao o. Siguro nga. At kung tatu sinasabi mo Alisa, oras na para tapusin na natin tu. Bumalik na rin noon si nanay sa kanyang tanaman ng mga gulay. Lagi akong nakabantot sa kanya kahit son siya. Magpunto para lang makasiguro no ligtas siya. Habang abola kami sa pagtatanim ng mga talong, napansin ko si Ailing isang sa di kalayuan, nakatayo at nakatingin sa malayo. Automatikong gusto ko siyang lapitan para kamastahin, pero bago pa man ako makagalo, biglang may pumigil sa akin. Isang mahigpit at tila may alam no hindi ko pa noonawan. Pingo, huwag na ho. Ako no lang ang lalapit. Son ka ba nanggagaling? Bakit bigla akong sumisopot? Basta ako na lang ang kakasap sa kanya. O saj, sabay mo pero magingat ka ho. Nilapitan nga niya yung matanda at down ko napansin na galit pala ito sa kanya. Kita sa maka na Ailing isang ang panlalisik ng madahabang nagsasalita. Dahan akong lumapit para marinig ang pinag-usapan nila pero meng at pa rin para hindi mahalata. Si nanay naman napansin na rin kami mula sa tanaman. Tumigil siya sa ginagawa niya sabay tayo at lapit sa akin at halatang nagalala. Sa kung ano ang nangyayari. Tigilan mo na tumanang isang kung ano man yung plano mo. Itigil mo na yan bago pa may masaktan ulit? Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. At ngayon gagawin mo kung anong inutos ko sa'yo.
Hindi ko gagawin ang gusto mo lalo na kung gusto mong manakit ng tao at wala akong dapat isuko sa'yo. Isuko mo sa akin ang mga naingo ko. Wala kang karapatang ilayo sila sa akin. Akin silang lahat at babawiin ko sila. Pati na rin iko. Mabilis no kumilo si Aling Isang at bigla niyong sinugod si Aliza. Lumaban naman si Aliza at perho silang not amba sa lupa habang nagagawan at nagsisigawan. Kahit matanda na si Aling Isang, halatang malakas pa rin ang bawat galaw niya. May bigat yan at piwersa, at nang bigla siyong kumuha ng bato at akmang ipipukpok sa ulo ni Oli. Dali no akong sumugod. Nasaloko yung bato bago pa niya may bagsak. Sabi pinigilan ko na rin siya habang habol, hininga sa kaba at gulat sa nangyayari. Huwag no natin to pakawalan. Ay harap no natin to kay Marco. At diyan ka nagkakamali, bingo. Diyan ka nagkakamali sa pagawak mo sa akin. Ang sakit ng diyan ko. Bingo. Anong ginawa mo sa anak ko? Aling Isang, hayop ka? Hindi ako magpapatalo sao. Aswang ka. Papatayin kita sa pamamagitan ng sakit na yan? Yan na kang magagawa mo. Hindi niya yan kakayanin at lalabun in siya ng sakit na yan. Tigilan mo siya. Bawiin mo yung ginawa mo kung ay o mong dito no kito tapusin. Bakit? Gano ka ba kalakas? Hindi mo ako kaya dahil unahin na kitang patayin. Hoy, anong nangyayari dito? Ano, chalangan mo kami? Pinapaharap ang niya si Bingo. Hayop ka talaga, Isang. Talagang kakapal ng maka mo. Magpakita kung ano man ang ginawa mo sa anak ko, bawiin mo yan. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Matanda ka. Dios ko, Bingo, huwag mo na siyong hawakan. Halika dito. Ako papatay sa hayop ko. Bigo, toma na yan. Nararamdaman ko ang matinding sakit pero pinilit ko pa ring abutin siya. Nabot ko ang lig niya at hinawakan ang kamay ni Oli. Sinakian ko siya at sinikal ko ang G2. Ginagaya ang sakit na ibinibigay niya. Bawat kirot sa katawan ko ay nagbigay pa ng lakas para higpitan ang pagkakasakal ko. Tumutulo na ang pawis ko. Nanginginig ang braso ko at nanlalabo ang paningin sa sobrang harap. Ramdam kong nahihirapan na rin siya at hanggang sa huli nagawa pa rin niya akong ichilakpalaw. Basta, huwag niyo siyang papakilan, hoy na mo yung anak ko, o kain, in mo luya item, a hayop ka talaga? Saj ipasok mo yan sa bibig niya makaya ng makolis kung ano mang nilagay niya kay Bingo. Habang harap na harap si Aling Isang sa ginagawa nila, antay-anting humupa ang matinding sakit sa tiyan ko. Para bang may bigat na nawala sa loob ko at dahang gumon ang paghinga ko. Hanggang sa tuluyan na akong gumaling at parang natanggol ang sampa o kung ano mang dumapo sa katawan ko. Hinabol pa rin na Alexa ang matanda. Mabilis at galat na galat habang ako naman ay halos hindi na makatayo. Agad akong inalalayan na nanay. Tinulangan akong bumangan kahit nanging ginig ang mga tuhod ko. Pinanasan niya ang pawis ko at mahigpit na hinawakan ang braso ko habang sobrang nagalala. Ayos ka pa ba, anak? Namumutla ka na. Ayos lang po makakabawi rin ako mamaya loko talaga yon sana madala. Nay alisa yung pabalik malakas kasi kahit matanda na siya. Hindi ko unga alam kung kaya talaga yan nay ala pero pagkakat on na natin to para mahilay siya sigurado ako kaya niya yan nay hindi basta yan kahit nason yung tao siya. Bumalik sila ang magiso pero nakaligtas naman siya. Lumapos ang dalawang linggo
tahimik ang lugar, walang kakabang nangyari. Pero isang gabi, yumalinggungo ang mahahabang ululong in GMGSO. Sanod yan at nakakakalabot. Had yat no nandi in lang siya. Malapit nagmamasid at muling naghihintay yumatek. Nagpaparamdam no naman siya. Kung kailan talagang gusto ng magpahinga ng GMGA tao, dun talaga siya lalabas eh. Paano kung yumatek siya dito? Lalabanan natin na maglalagay tayo ng proksyon para hindi tumalab yung ginawa niya sa akin dati, tama yan, yung luya itim na nakuha ko. Ilagay niyo sa bulsa niyo at maganda na rin kayo. Pinaharan namin ng dinikdik na bawang at asin ang MGA itak at patalim sa bahay dahil yan unga ang alam naming mabisang pangontra sa aswang at ginawa rin yun ng MGA tumutulong sa paghahanap. Maya-maya pa, nakarinig kami ng mabibigat no yabag sa lobas. Sunod na hakbang yon, dehan akong sumalip sa bintana at nakita ko ang ilang taurun, nakapirm, tahimik at parabang nakamasid lang sa bahay namin, parang merong nasa labas, pero hindi siya. Parang nang yari sa kanila yung nangyari kay Nanay Noon. MGA nango, 5 yata sila, 5 babi yung nasa labas. Naku hindi pala natin piwid saktan yung MGA yan. MGA bagang yongo lang yan at may pagos. Po sila kagaya nila abang no. Anong gagawin natin wala naman yung manunu giz saka wala rin si Marco. Basta nas, liklas pa tayong lugar, huwag tayong magbibukas ng pinto kahit anong manjari. Hindi nagtagal ay nagsimulang manggulo ang MGA aswang. Narinig namin ang sigaw ating mula sa ibang bahay. Pinapasok nila ang MGA kapitbahay pero may isang nawan sa amin. Malakas na kumakalampag sa pinto. Tahimik kaming nakatingin hanggang dumapensa kung masira man ito. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bawat kalaskos ay nakakatindig balahibo. Mabuti na nga lang hindi bumigay ang pinto. Pagkaroon ng ilang sandali ay tumahimik ang labas. Wala ng kalampag pero alam naming nas. Dilim pa rin siya at nagmamasid. Sa ngadu, piwid na ho ang agapos. Chalog na siya ipagamat na lang natin sila bukas. Halisa, naku, salamat naman at nandito ka. QQ halang po ako ng panoli. Ipapasok ko muna ang MGA dayango na to sa loob. Pinagchalangan namin ang MGA naingo at mabilis na isinara na nanay ang pintuan. Pagkajizing niya, siyang nagmamako, pero ipanaliwanag naming kailangan muna siyang agapos para sa kaligtasan ng lahat. Bata pa siya, inos and ang makakaya nakakawa siyang makita sa ganong kalagayan. Kinabukasan, dumating naman sina Marco kasama ang dalawa pang kasamahan. Mangat nilang inalalayan ang nayango. Pinatayo at dinala sa barangay para sa mas ligtas na pagbabante at chilong. Kung kailan napagpasya na naming magpahinga, saka naman siya nagdaramdam. Makhang bota pa yan kawawa naman son kaya galing ang MGA yonggo na tu. Pinaglalariwan na naman tayo ng hayop na yon. Baka galing sa ibang barangay o kaya sa ibang bayan. Hindi siya nararamdaman na alisa dito motak din talaga. Anga kasi mabilis lang sumulpot siya kapag dito yung aswang na yon. Parang may kongsiyon silang nararamdaman agad niya pag malapit na. Kasi nang aswang ang kakinan ni Alicia, halos magkapante sila Kaya alam niya kung paano maging kaya nga Hey gusto ko no talagang matopos to para naman makapagpahinga kaming MGA nagahabol sa hayop na iyon.
Mako, pono kia kung tumulong no ako sa pananugis. Hey noku, bingo anak, huwag na. Kaya no naman tu, bingo. Bantayan mo na lang ang pamilya mo. Kasama ko naman si Alice. Alam mo naman kung ano ang kuya niya. Kung sa bagay aswang unga naman siya ay bisa maging gat kayo palogi para nasolusyonan ang mga problema sa mga nainggo at isa silang naibalik sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, hinangon si Marco mga tagaibang lugar pati no rin ang tumulong sa paglilinis ng baryo. Pero ang paganga ng tao, nagjulot ng matinding galit sa aswang. Isang gabay habang payapang nagpapahingo si Marco sa bahay ay biglang yumatak muli ang nainggo. Mas marami at malino no siya mismo ang kanilang punteriya. Anak hindi talaga noibusan ng doong aswang natua. Nagpadala ba naman ng bago niyong alagad? Naku, kawawa naman yung mga taong kinuha niya. Parang galing po sa iba, ay bang lugar yan o? Malamang galing sa mga lugar no walang pulis no naniniwala sa aswa. Kaya nakakalusod siya palagi, lalabas na ako Marco, ako na bahala sa kanila. Pasama na kita, tutulong na rin ako, tutulnan dito na rin naman sila Dios ko anak, pero delikado yan, hindi yan, ay kong manood lang dito. Sasama na rin ako para hindi maharapan sina Marco. Hindi kasi piwid saktan yung mga nainggo no yan. Lumabas ang kami habang si nanay nasa loob. Nakita ko kung paano mabilis at meng kat no pinachalog na Marco ang mga nainggo.